Ia te oe matausi lelo soifua maloloina. Ia fesootaʻi tagata o lou aiga ma faasoa ai o lagona. Afai ua iai ni sa o le nonofa vavalalata. Ia faaaogā telefoni po o le intaneti e fesootaʻi ai. Tausi lelo i tino, ia lava lau malōlō, taumafa i mea ai soifua malōlōina, faagaio i lou tino, ma ia faaitiitia le taumafa ava malosi. Ia faia ni au faatinoga i te fiafia ma masani ia so uma. E pe o le puka le fale, aisau tatalo, o le tā le pese ma e siva ai. Ia mataitu le leifa matalaga saʻo i uiga le KVZK, ma ia taumafai foʻi e aua le soʻona matamata i tala faasalalau, le a fai ua lofi tuuina oe i le tele o faamatalaga. Aua le faaogāina le ulolo tapaa o le ava malosi, ma nisi o laʻau faasaina e pulea ai o lagona, e foliga i ona fesoasoani se taimi puʻupuʻu. Ae faateteleina ai ona e faanoanoa ma lē fiafia ai mo se taimi umi. E ese le tali atu le fanau laiti, pe a uina popole, ia e lagonaina le popole a lautama ma ia apogi mai, e mataʻitu lelei, ia faauauga ioiga i tatau ona fai, e pei o le fai o meaʻoga, e taimi e taalo ma malōlō ai. Faatāua le soifua malōlōina le mafaufau. A whai wa whamaunia wea a whia i le KVZK. Wa te tau nei loa ona whaanufo e sea oe i se vaenga le whale. E wā mamau mai lo a inga. A whai e ni poto le whale. Whaonga se poto e tele whamalama. Pe a tala whianga i fhoi, whaonga se whale ui e se mai whale ui e whaonga le a inga atoa. Whaatala noa se tasi whafua atua le li o lo a inga. Ina ia wha whaingo whia ai ona maua mai ni vaenga tā ua e mana o mia i aso uma. Ia whailo o fifofonga i taimi uma. Tau mamau ma ila taua a fia, ma tau sile vā mamau whaatulanga ina. Fufulu mama lima a ole i tango fia mata, isu, malingutu. Fufulu mama lima i se fasi moli ma se vai mama, pe whaonga fo i se whangu waila au. Fufulu ma wha mama vaenga le whale ma sio sio manga o tango fia i taimi uma. Manatua, a whai a whaano fo e sea oe, e tā ua le mata i tū pea i aunga o le whamae. Whaonga a walo fesota inga whapea le interneti, e fesota i atuai i a inga moho. Bili le lua tasi iwa malongo le soifo maloloina i le tūlanga o iai lo ngase maloa a fianga. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZK-TV Channel 2, Pango, American Samoa. O te whaatalofa atu I tala oto mai lau KVZK, le nei aso fito mati o le aso sa le nei America Samoa, malo le soifua, malo lava le whaatesimai. E tomua atu o le aso ananafi na umai le soifua o se tasi o tina sa tau fia le mauta ngase whangaalo o na oa fianga mai o na ngase tūmau I whatungao e sa maua foi o ia e a fia iaunga le KVZK. I se whamatalanga mai le li fomai a kapusi landua. O le ua maliwa 5 tausanga le matua lo na soifua ma sa tau fia le vaenga tau fia I tangata o ngase le COVID ma maliwa I lava. Na whaalea le li fomai o le neitina e te leona ngase sa a fiai e le I whaia se tui o le COVID. Na whaalea foi le li fomai o le umaliu e ngase I whatungao o le pore kidney disease ma le teimi mua na vaai o ia le mauta ngase o le asunga fua I le vaenga o le ER o na o a fianga I lona tino pepe whape ma le tinga sa iai lona tau au. Ai petai, na whaadea le li fomai e use whautuanga sa ave iai e li matamaitai fomai le tūngā lona ngase ai meso le tatau wai o na tau fia o ia le mauta ngase. Ai petai na musu le nei tina ma ia mali ai e ala le saini o se pepa e toi fo iai le whale. Na tau wale li fomai a landua, na toi o atu le nei tina I le aso lulo le vai aso nei. Ua uti le manava ma sa whai alo iai tongu futinga ai meso fo I o suenga wa mawai e a fia le COVID.
Na whaalele li fōmai le teimi o tamu whai tonga whitinga na waai ai ua amatona le tale nei tina le talano atu a li matamai tai fōmai ma ina na maalilia i lole ainga e whai le dialysis ia po le masini e whaamamai na toto. Na whaalia le li fōmai e ui tonga whitinga sa whaia sa waai lava ua tuai e tusai o le tamu whai atu a tonga whitinga le avea i lona sufua e tusai se reporti mai le mautanga ngase sa whautuaina le umaliu e whaamamalu na toto le masina o kitopa le tausanga na tenei ai peitai e le fina ngaro iai le nei tina. Na whaalia foi le li fōmai a landua o le umaliu na maliu o no ngase mafu mai whatungao o ngase mafu mai le fatu o le suka o toto mawalunga o ngase wa fiai no le toto maisi vaenga tunga na fia iai no soifua whaapopo aturo iai ma le COVID-19 o ina e pe o na saunua landua na vavei o na maliu le nei tina. O se tamae fast sulfate o sanga le matua o lona soifua mai a asu o tangata mua le tatu territory na maliu le COVID. Na whaalia le li fōmai a landua o le teimi nei e to rua fo ini se o lo tinga ina le mauta ngase ma o lo o whaia pe i ai tonga whatinga le teimi nei. E o le momoni mai ai wha mai senga le li fōmai le ainga ono le toe se o le pele ono le malanga le maliu maleoti. E o mai le tau nei ele mo mai lava se tata reporti la tamai mo tanga wengo le sufu maloloina e tu sai le fai ungo sia ke COVID sa fai le aso le nafi ai pitai I fa mamonga mai le mautanga sanga se le LBJ fa pea mai swenga se laudi mas furfa sa fai le aso le nafi e fa se furli mai la tona mo wa fia yau ngol COVID se fuiva mai lua se furvalo na fai ye tok fitinga masa le COVID na fa le foi le reporti mai le mautanga sanga se e tolu nisi lo ta fia le terminei I nga tau fia tanga to COVID mai to lua pe no failo atu ua fa solo ina tinga ina e o mai las freile o to lua fe lua se la sulfitu la fa tangata ua fa mawina wa fia ya ngol COVID le atu o alo talia pe lazy reporti mai matanga wengol soifo maloloina masalo mo mai se temo le so o tato tala o totona mai lo KVZK mo le vaenga o le asusa fa ftai le fa tesmai ia manuia le fenga ia o le atu mo malolonga o le ni asusa party. Talofa, here's a quick update from KVZK for this Sunday, March 27th. Thank you for joining us. LBJ Hospital's Dr. Landua has confirmed our second COVID-related death, a 55-year-old woman from Pango who died at the hospital yesterday. According to Dr. Landua, she was advised to have dialysis since October last year, but she refused despite medical advice. This is a 55-year-old female who have no vaccination. She was admitted on Wednesday, the 23rd of March, to our COVID ward. And she died on Friday, the 25th of March. She was first seen on Monday, the 21st of March, for fever, chills, weakness, and left shoulder pain, and tested positive for COVID-19. She also has comorbid conditions. She has end-stage kidney disease with its complications. She has heart failure. She has diabetes, hypertension. She's anemic. She had a 4-foot amputation a few years ago with a chronic open wound, secondary to diabetic foot complication. Landua said that she was supposed to be admitted to ER when she was seen there on Monday, but she refused admission and she signed against medical advice to go home, despite the seriousness of her medical condition, to get admitted so she can receive inpatient treatment, including dialysis. The family was there, according to Landua, who translated for her, but she opted out of all those attempts. Landua also said on Wednesday she was brought back to the hospital again. On Wednesday, she came back to hospital with shortness of breath, which required mechanical breathing support using a BiPAP machine when she arrived into the emergency room. She was diagnosed as end-stage kidney disease requiring dialysis. She has uremia, which is a complication of kidney failure. She has severe infection on the foot and was also suspected to be in the blood, which later on was confirmed by the blood test that she had infection also spreading into the bloodstream, causing that severe infection, and she was tested positive and had some symptoms for COVID-19.
Dr. Landua said on the day that she was brought to the hospital, she was no longer responding to verbal commands and questions from the medical staff. The family then agreed to put her on the dialysis treatments. Asked what treatment she was given, Dr. Landua said, Given IV monoclonal for her COVID treatment, and she was given IV antibiotics for her infection before she was admitted to the COVID ward. She continued to be in that very serious critical state, and she could not have dialysis since her admission. She never recovered from that critical state, and she died on the 25th of March. Her death is a direct result of those multiple comorbid conditions, end-stage renal disease with its complications, severe sepsis, heart failure, diabetes, hypertension, and hypertension. COVID-19 is not a direct cause of her death, but COVID-19 is a contributing factor. 2 other patients are in critical conditions in the COVID ward, according to Landua, and the hospital will continue to see more sick patients coming to the hospital. We have a lot of our members of our population who have pre-existing comorbid conditions with multiple comorbid conditions. So we are looking out, for these patients who are coming in with COVID symptoms who have these multiple comorbid conditions. Dr. Landua also conveyed his condolences to the grieving family and advised, My condolences goes out to the family of this patient, but I would advise our community that for those that have comorbid conditions and have COVID symptoms, I know the word is out there to come to hospital so that they can be seen and be treated if they meet the criteria to be treated either as an outpatient or an inpatient. Especially our old family members, and I would like to encourage members of the community to adhere to the vaccination advice that has been given out. We're still seeing people that are not vaccinated. This is an example, and we are seeing people who have been vaccinated but no booster. That is the advice I would give out to the members of the community, especially to those of us who have family members with multiple comorbid conditions or who are bedridden at home. Contact Department of Health. I know they have a contact line that you can call if you need patients who are at home that needs to be vaccinated. A 44-year-old man from Ma'asu who died last Tuesday was our first COVID-19 death. We are still waiting on the latest report from the Department of Health regarding COVID testing conducted yesterday. As we're waiting for that report to come through, the LBJ Hospital has confirmed that a total of 154 tests were conducted yesterday at the hospital. 45 tested positive and 28 received treatments and released for home isolation for 14 days. There are now 3 individuals admitted to the COVID ward, 2 in critical conditions. The cumulative COVID-19 case count, pending the latest report from the Department of Health, is 3,217, of which a total of 438 have recovered. And that's your news from KVZK, an update for this Sunday afternoon. Thank you for joining us. We'll have more for you tomorrow. Until then, enjoy the rest of your Sunday. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa.